Inside Out. Alright, muyalero ndi wa mukisa okukyaza mukwano gwammwe nnyo omwagala nnyo naddala abali ku Twitter oba X ey'ennaku zino. Ndine mwami Hudu Hussein, Resident State Commissioner ow'ekibuga kya Sabotage eky'e Masaka, ate era omuntu gwe tolowooza nti mu Kampala tuludde naye nakoma okumuwuliza ng'ali Yumbe. Samanya bwe yava Sebo sanyusa okulawo. Kale Sebo eradde Sebo gye tuli Yumbe. Owaayi Yumbe kati wayiseewo mwaka mulamba. Naye wagenda? Era nagenda. You went to Yumbe? I'm a very disciplined person by the way. Bw'ogamba nti genda wano nga ntika emigugu gyange nga nkola ki nga ngenda. Siri mu ba RDC be bagamba genda wano. N'agenda eri mu office eri n'agenda eri n'asigala. Ekyo kiri on record. So wagenda? Yumbe nagenda nalina challenge nti nali kwero DC neŋŋuma nenkola ki neŋŋenda kuba muzeeyi waba agambye genda oba olina okugenda. Era nagenda nenkola bulungi myezi 8 nga ndi eyo, era experience gye nafuna Yumbe sisuubira nti nandigifunye awantu wonna. So you like the place later? Yumbe was a very good place. The only challenge was LDC and the distance from Kampala, the 6 hours drive. You get what I mean? Naye we are talking about Uganda's hosting district of the largest, actually the second largest refugee camp in Africa, the Bidibidi camp. Oh, iri mu Yumbe. Iri mu Yumbe. And that puts Yumbe on the map. Kubanga international wise, it's known. Oyina UN offices, oyina UNHCR, oyina World Food Program, oyina all these very important international organizations. That is interesting. Eziyamba abantu. Now, you are also talking about cross-border conflicts. You are talking about the geopolitics of Uganda. How do we as Uganda relate with South Sudan that is not stable politically? They are in kind of a war situation. So kati ebyo nze nandi bijewe Kampala obifuna. Hussein, bakusindika Yumbe as a demotion or a promotion? Ekyo kyo Luganda. Anti kakati abalabi balina engeri gye balaba ebintu. Ate nga buli muntu ali entitled to opinion ye. Mu structure yaba RDCs, structure ekifo ekisingira ddala obunene kwe kubeera RDC oba RCC. Yes, ekiddako kwe kubeera deputy RDC oba deputy RCC. Right. Ekisembayo kwe kubeera assistant RCC oba assistant RDC. Kati we mbambadde RCC e Kampala nontwalo e Yumbe, environment yekyuka nti wano tuli mu capital city ya Uganda, ekyo kikuteeka ku map. But in terms of salary and all these other allowances, it's the same. So gwe wakiwulira otya gwe? Of course, sijja ku pretending tekyansanyusa at that time. Lwaki tekyansanyusa? Lwansonga I was a student at the Law Development Center. That is a professional course for myezi 9 gyokka. Naye ng'obeera ng'asomera emyaka emeka? 5. So kati bw'obanga oli ku mulimu ate oli kwero this ate ne bakujja wano wabadde proximity ennungi ne bakutwala eri, of course toyinza kusanyuka. Naye ekitufuula courageous and firm is that we are cadres who are ideologically oriented. So kati kati nze tosobola kunkomparinga ne Sir Simon Muyanga Lutaya. Kubanga kati mugala ngono mutwala Yumbe. Ayinza okulaba memes ezaali ku Twitter n'ebirala. N'agamba Ghana, abantu bali balooza ngenda Ghana. Nange nali manyi ogenda. Ebitabo 2 bwe ngamba nti nvudde mu bwa RDC oba RCC, I am an advocate now. Owulidde? Naye we look beyond that line and we look at the country. Bw'obeera ne chance president n'akutrustinga
to play a certain role on his behalf. For us, we look beyond the salary. Nze nkulidde mu NRM. When I was a guild president of IUIU, that is the time when esimbawo mu NRM. Nga chairperson w'abavubuka ba NRM. Ku kyalo mu IUIU University. Actually, ne Kampala bakuyana nti mulenzi mulungi ne lulenzi no lulungi somi luyivu naye ne yesiba mu bintu ebitategereka bulungi. Why have you insisted on NRM? You reason better. But there are no better people who reason better in Uganda other than those who are in NRM. Why? If you reason better, why are you not leading the country? It is those who reason better who are keeping power, and they keep it to the exclusion of those wanting to overthrow them. And that's the purpose of any political party. So kati bwongamba nti bali abareasoninga better, what magic kiche bakoze mu gwanga? Twalabako omuntu akabira obwaradisi amaziga gennyini ng'asiibula kalungi kyakabulimu. Obwaradisi waliwo yakaaba amaziga gennyini kubwera wowe nga bamugobye nga bamukyusizza sina kumugoba nga bamukyusizza kati nze bwe musitegeera n'abeerako under me nyinza omukuba n'ekibooko sijja mukubuulira era tomuŋŋamba yawooloma emira wowe kati bannange kiki kino lwaki omuntu ng'oyo abeera short sighted. Omanyi buli lw'obeera exposed oba deep in a village oba in the capital city, that is a learning experience. True that. Ate si kirungi kukolera mu kitundu kimu. Kati nze Masaka wano bwe mmalawo emyaka 3 mba nkola ki? Nze mu mwaka gumu ekitundu mankikyusizza. Gwokyawulira wano Kerere? So kati saa bakama bange basalawo ne bagamba Hudu genda wano. I will proudly pack my bag. Odda waffe Kaliro from here Masaka. We baba antutteyo. Kati ate enfunfu eri eyumbe temanyi eyekaliro. Are you sure? Naye olaba nabeerayo. Omanyinga ekaliro yinza okuna ekyo yagala okuyanga tokiraba. Nengo mwabalya pizza. Pizza zijjudde anyway saagala kugenda mu ebyo. Waffe ne muga nti pizza. Nze kyenkugamba kiri kintu kimu. Hudu amanyi kyayagala mu ggwanga. Ate amanyi mission ya government eno okuyamba bannayuganda n'okuyamba eggwanga lino. So bw'ogamba nti kati genda eyumbe era nzirayo okujjako programu zange nga zikyuse, awo ate ngenda quietly n'engenda eri appointing authority eri bakama bange ne bantwala wa appointing authority oba ne batuusa message wa appointing authority. What went wrong in Kampala? Because I don't want us to pretend. What went wrong? You worked with a lot of energy, you put effort, you were enthusiastic, you put everything. The reward was off to Yumbe. What went wrong? Malice, sabotage, selfish interests, and being short-sighted. That's what went wrong in Kampala. That's a cocktail. Malice, sabotage, short-sightedness. Yes. And what else? Ekyokuna nkyerabidde. But intrigue. Who maliced who? Kakati, we have a challenge. Tulina challenge mu ggwanga lino. Nti sometimes you innocently do work. Innocently executing the duties for which you were appointed. Innocently. Nga tomanyi nti bw'okola ekyo ate to the satisfaction of the appointing authority, you are scaring many. That is the only problem. Kati guyinza okujja evidence kisaazo nogamba Hudu bakujja Kampala laba kino kindage. Where is it? Bakujjayo lwansonga akola kino bagamba waleeta amaalo mu Kampala anti kati nokola n'olinya kuli omu n'olaba sisi kyekyo tugenda wanega nti oyo anti kati alinda ono Kampala ekyo kye ŋŋambye nti bw'osalawo n'okola omulimu gwo innocently kati balibo abagayitaga maalo bebo abafiringa bad. Wali tomanyi Kampala? Ate nze maze emyaka emeka mu Kampala. Gwomanyi najja mwaka ki mu Kampala? Omuntu agamba nti nali simanyi Kampala. Nze Kampala na mobilizinga ne bana abeeyita ba criminals oba ba gangs. The criminal gangs. Oba bano simanyi ba nupu na ba mobilizinga ne mbakwasaganya. Okusookera ddala bwe nali deputy RCC Kawempe. Nendyoka ntwala Kampala yonna na mobilizinga those youths. Nga kuliko mukwano gwange mukama amuomuze mirembe Zebra yafuna ndoza obitegeera
naye lwaki nateekako zebra na forming something called Kawempe Peacekeeping Vanguard nga abavubuka abamenya amateeka abavuga gaali oba omanyi okuvuga gaali abaagala okusika obusimu biki nga bafudde Kampala inhabitable nga abantu batya Kampala. I mobilized those young people, I mentored them, I called bakama baffe ba professors okuva e Makerere abali mu magye ne boogera nabo, and I started changing, and I would use my personal money, the little salary I would earn, to pay them 20,000 buli meeting on my own money. Wali okolerani? Nali nkolera Uganda. Come on. Criminal gangs? You see, if you leave, most of those gangs tebaliyo nti beyagalira. Okitegeera? These are as a result of broken families. Nti omuntu ageze okukenca n'akwana omukyala n'amuwasa nga talina na mulimo nga tafuddeyo omwana agenda kulya ki, kati family ne breaking eyo domestic violence abaana ne ending up on the street. So bw'omusanga mulimu b'oyita n'oyogera nabo ne bakyuka endowooza, era bangi be twakyusa. Criminal mwennyini tasobola kuvaayo, naye omuntu aliyo by situation avaayo, and very many left, and we mobilized them. Bobi Wine yali abakozesa nnyo, ayagala nnyo bano abanywedde enjaga n'abakyajinga n'abawa mitwalo 2 n'agamba mugende kati nga we tuli wano mugende muzoganye, ne bajja ne batudisorganizing, naye nga abawadde emitwalo egyo. Aba omu ku abo bw'afuna obuzibu oba naafa oba accident, Bobi Wine omanyi kyakola, agenda bugenzi ku family n'agamba bannaye mutusaasire n'abaziikirako, n'akomawo family neddayo ng'ebonaabona eruzinze omuntu waayo. Kiki kye wejjusa ebbanga wamala mu Kampala? What do you regret? I think nalowooza nti nkyalina obudde bungi mu Kampala, so I moved slowly. Mwe mulowooza nali moving fast, naye natambula slow. If I had known that 1 year, kuba nali Kawempe for 13 months, Kampala also 13 months. Those are roughly 2.5 years ze nali e Kampala. If I had known that, nandidrawinze program yange nga nno bikole bigwe. Nejjukira nagendayo tuli mu COVID. Nembeera mu kubonaabona oku enforcing COVID guidelines at that time. Nga nsanga gwe muwanga lutaya n'ongamba nti oyitawo n'engamba tojja kuyitawo. Ate DPC n'agamba onayitusowa n'engamba stand your ground. Awe walinyira abantu ku bugere. Nga ndino, of course I nalimba protecting, I was protecting them against. Ante kakati eyo mentality yabannanyiniyo. Nti Masaka eriko bannyiniyo, Kampala eriko bannyiniyo. Era oli yabakugamba nti bwogamba nti muyanga stop yanga nti gamba no. Me I stopped them. I would stop them. And I am not the hood gosobola okuwa obuvunaanyizibwa n'olowooza nti ngenda kubeera bwe nti okuggyako nga toyagala nkole. You would stop them. I would stop them, and I stopped them. And by the way, I'm very proud of the little time I was in Kampala. I don't regret when I stopped them ne banzijawo. No. I don't regret what I did in Kampala. Would you return to Kampala if appointed? If I'm appointed, I can go back. I can go back. But I'm not sitting in a situation into, I wish they take me back to Kampala. By the time the appointing authorities surround daye Kampala, ebe erina ensonga. Bweba tekikoze, era ebe erina ensonga. Let me now enjoy Hudu Hussein Pulida. Yes, sir. Do you think the law that created the office of the RDC is justified? Do you see anything relevant to them? What do you do that the LC5 chairman cannot do, that the cow cannot do, that all this infrastructure around cannot do? Tubetaga. Njogera ne Pulida. Yes, sir. Kakati, Article 203 of the Constitution, akawairo, 2 kagamba nti buli district egenda kubeerangamu resident district commissioner ne deputy resident district commissioner, and among their roles, number 1 is to represent the president. Number 2 is to chair the security committee. Kati nga sigenze ku number 3 ne number 4. The role
The responsibility of security of any country is a preserve of the central government. But you also know that that's a mockery. How do you, a civilian, Hudu Hussein, chair and command the DPC, a police-trained person, this was a military-trained person, you bring a civilian and tell them that this civilian is in charge of security? This is a mockery. Where is it written in the Constitution that a president must be a soldier? We are only lucky that our current president is a soldier. Lucky or unfortunate? We are very lucky. Lucky and because lucky. of the history of this country, that's what makes me say we are lucky. The history of Uganda, if you are to stretch from 1894, when we officially became a British protectorate, nojira ddala we batucolonizing paka ku 1962 ne tufuna obwetwaze, n'otunula 62 mu myaka 10 nga tulina ba presidents kumpi 10, there was no stability. From Mutesa to Obote to Amini to Yusuf Lule to Binaisa to a presidential commission, eggwanga lyakulembebwako committee nti abantu basatu bano kati be balunda okitegeera. Resident State Commissioner we Masaka have spent a week here bangambye nti fe site twafuna linnya site yenyini yasigalayo gwoli wano. Anti kati eyo mindset kubanga city title eya city comes with the with its associated opportunities. Awulidde? So tosobola gamba nti twafuna linnya ng'ate saawa zino government planninga kwongera budget eya cities. Okay. How old is Masaka city? It is less than 2 years now. 3 or 4 years. It is still very young. Okay. Gwe city ya Janachi for Masaka, what did it carry for them? What would you tell? My brother, I want you to stretch 10 years back, between now and 10 years. How was this massacre? This was a ghost city with the dilapidated buildings and roads. Did we have the central market? That central market, Masaka Central Market, did we have it? No. Did we have Nyendo Market? We are the only city with the 2 markets constructed by government. Ngojeko Kampala. Government markets? Yes, the government spent money on this Masaka Central Market and on Nyendo Mukungu. Most districts and cities have Jinja Central Market. My own Mbale city, we only have Mbale Central Market. Masaka has 2. You get what I mean? Yes. The regional referral hospital has been expanded with more infrastructure, more beds, more ICUs, more. Lwaki ebyo gwobira? You know ekinnewunyisa ku bintu byammwe mmwe abali mu gavumenti. Lwaki gwobiraba nga be mubikola tebabiraba? Lwaki gwe Hussein ebyo obiraba ng'omuntu w'e Masaka nannyini kibuga ngambye ffe twafuna linnya? Anti kakati kisinziira ani gw'oyogedde naye. Owulidde? Ani gw'oyinza okubuuza nti mundage mwafuna linnya. I want you to look at the roads and I want you to be honest. Was Masaka the way it is? Were these roads the way they were? No, they are not. They are not. How about the street? Because of the USMID. How about the street lights? Okay, that's the USMID program still. But USMID a vow. Government program. It's a government program. Katurachi Masaka bajiwa program we. Because they know this is a city. The time that program started, it was a municipality, but government knew that this municipality is soon becoming a city. Masaka is surviving kuchi. Bulimi. Yes, we have serious farmers here, by the way. We are among the, if I'm not mistaken, we are the largest coffee producers in the country. Abantu balimye mwanyu wano. By the way, President yajjako wano last year, and we are lucky he might come next week. Naye, he left Masaka satisfied. Model farmers to quite a very good number. Whoever followed the advice of the president, coffee farming, era twebaza nnyo Ssaabasajja ne team ya Buganda Kingdom, nayo n'ekyembracinga, n'etambuza message y'emmwanyi. Mulya nnimire ba Masaka bwe bali ba farmer.
basaksidinze ku lwabwe tebali mu mukono gwa gavumenti mwaba waaki mwaba wansigo kakati let me tell you mwaba waaki mbadde nchajja under NADS or famously now OWC is a mwanyi endokwa it's government bojja wano Masaka noyogera ku mwanyi you cannot separate a mwanyi with the former minister Honorable Sempija Bamulangaki. Yes, who was at one time a minister of agriculture. Eyo ministry yali ekola mulimu ki? Mwanyi kuwa abantu nkoko, kuwa abantu ebitooke, ebinyeebwa, a lot. Nga tetunagenda ku PDM, tetunagenda ku myoga, but just OWC. Ekigambo ekyo kiwule kyo nti kuwa abalimi. Kuwa. That's a reflection of a collapsing society. Lwaki bo tebasobola byekulanga bakuwa government negaba kino nega. Those are handouts. No, but what is the role? What is the role of a government? Provide an enabling environment for me to work. Does it limit at that? This knows a chikuru. Government abantu bebera baavu. Chovola government egizako program after program from entandikwa to NADS, OWC, PDM, myoga, blah, blah, blah. There are so many programs. Why? Mulimo gwa government to transform society, socio-economic transformation is largely the role of government. True. And that's why there are a number of socio-economic empowerment programs from Entandikwa, as I said, to NADS, to YLP, is it venture capital? There are so many programs in Abamuze Bamanyiko, ze myoga kati ne PDM ne NADS. But there are so many programs. Era buli muntu yenna afuna sente za government n'akola ekyo kyalina kye yazisabira is not the same. Tulina abavubuka abafuna $5,000,000 under youth livelihood. Tulina abafuna sente z'emyoga n'agenda n'agula simu. Oba oli maama n'agenda n'asiba enviiri abali ne bagula engatto naye ng'azisabye kutandika business. Kati abo bugwosanga nti mwavu nga teyafuna sente za government be bakola ebyo. But there are so many young people. There are so many people in Hudu here abawuliza omulanga gwa president ogwa 4-acre model ogw'emmwanyi. President has played his part as far as okubuulirira abantu ebintu ebiri critical bye balina okwesibako are concerned. And that's why we have people right now who are getting rich because of following the message of the president. There are many. Bobera mu bantu bano nga RCC wawe. You know, mbadde wano n'endaba. Gwe sitoogi balabamu. Forget ebizimbe. Bwe tuba twogera ku nseekula, twogera ku bantu. Tutandikira ku muntu omuntu the change agent of his development. Sitoogi balabamu. Challenge tulina is that as a government, as a country, abantu baffe beetaaga, I don't know how best to put, naye okwogera nabo buli saawa, sensitizing them on bintu kye biyinza okubajja mu buki mu bwavu. Kubanga mulimu n'awaka oyinza okubeera n'abaana, mulimu omwana alina self drive ey'okugaggawala, alina self drive ey'okutandikawo kino na kino, naye mulimu abaana abeetaagisa okugamba nti kola kino, kola kino, kola kino. Okitegeera? So equally in Masaka here and elsewhere in the country, tulina abantu alaba obulabi amawulire n'awulira message ya president oba ya minister A oba ya minister X, na bw'aba alina akasente ke neyeesibira ku ekyo n'ava mu bwavu. Ne tubeera n'abo abawuliriza n'abeera excited ne message ne n'akoma ku excitement eyo naye n'atagenda n'aki-implementinga. So therefore, and I think it is partly because of the fact that we are at a certain level of economic growth as a country. So waliwo by'osuubira n'olaba nti ono mukadde wange Simon ye bw'anaalaba kino is a quick learner, ajja kipikinga aki-implementing. Naye gwe nga government togamba nti kati Simon lwaki agaggawadde, gwe lwaki togaggawala? Nedda.
oletayo program chovala government president wabaye gero kujja abantu mbwavu tatunudde bannayuganda bonna kubanga bannayuganda abagagga bangi naye ate n'abaavu bangi chovala baya computing 68% ka 68% abali mu ekidda kyonka nga bwakiyita namba ya reducing eri ku 38% okitegeera 38-39%. Kati eyo percentage ey'abantu baffe abeetaagisa okubuulirira buli kaseera baatunuulidde ne programs zino ez'emyoga eza PDM kati n'abanga arelayinze ku ffe ba RDC ba RCC n'abakulembeze ba meya wano ba LC5 ba kansala okulaba nti they do what they are supposed to do. So kati ne bwaweereza ssente Hudu not taking a trouble to re-echo that message of the president n'atagenda ku ground okakasa oba za PDM bazifunye oba ez'emyoga bazifunye era bajja kusigala bwe batu. Munyendo bangambye nti amaduuka gendaba mulimu bibox omutali merchandise naga nti balinga abasigaza toilet paper lwaki ekyali kiwagwire ebyenfuna byabwe yali nnyanja mbune mubagoba ku nnyanja ennyanja ekosezza nnyo ekibuga ky'e Masaka ngaluza nti kikulaakulanye mwaleeta ekibuga ate ne mutta ennyanja bali stagnant nyendo bwe bangambye ekyo si kituufu. I don't entirely agree. Lwansonga I wish you could have an interaction n'abamagye. Of course tubeeramu ne challenge, abamu babeera overzealous, abamu balaganya amaanyi okitegeera naye ennaku zino abasinga bakakkanye, they have been talked to era ezo statements zaaliwo edda kati abamu ziri stuck nti abamagye balemeseza ennyanja kati ekyo buli lwosinkana omuntu kyajjayo naye nga abantu Uganda interviewed the real people who are in fishing bajja kubulira nti they are doing the fishing very well and following the guidance of UPDF guidance nti gwogenda kujjayo akennyanja akenkana n'essimu eno ng'ata waliwo ekyennyanja ekiyinza n'okwenkana nze Hudu nsi kyendala gy'omanyi nga amagye ge gavanayiza okusalawo size y'ekyennyanja gy'enfuna. The things we are no, where? In which country? Of course, the army is a fishing agent. But you see, my brother, buli nsi erina enkola yaayo okusinziira ku situation ne history y'ensi eyo. Kati osobola kuŋŋamba nti tulina if US is doing this or UK is doing this, Iceland is doing this, naffe tetusaana kikola lwansonga bo tebali kikola. You look at ffe balawyer tugamba nti every case is determined by its merits. Olidde kati njagala otunule Uganda olabe lwaki ffe tukosa kino. It's the situation of this country and time is coming where we shall not see soldiers oba abamagye ku nnyanja obaddi ekyo ekiseera kijja kujja and very soon by the way ng'abantu baffe abamu some of our people, let me tell you my brother, bw'ona alowooza nti ojja gamba nti kino kibeere abamu ku bannayuganda some of them are big-headed. I'm sorry, but some of them are big-headed. Nga bw'ogamba nti okozesa karoti yekka oyinza obutamalaako. And that is why some countries are leaving us. Twekwatiridde mbwe simanyi dictatorship n'ebirala. Ensi ziri tuleka tuzze ku bino ebya generalization and we are losing out as a country. We need seriousness when it comes to implementing government programs. This is the Inside Out, the RCC wa Masaka, Hudu Hussein. Atuwadde emboozi nnungi ddala ku bifa mu Masaka ate era n'emirimu gye mu Kampala. Ekitundu ekisooka tukimaliriza nze Simon Oyanga Lutaaya.